Hello children, here I am again with another lesson for advanced level general English, right? Advanced level general English textbook, unit 7 we were talking about in our previous video. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී general English පොතේ unit 7 discuss කරේ and we did few parts. And today I hope to discuss the rest of that unit. A unit එකේ ඉතුරු කොටස් අද සාකච්ඡා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So I hope that you can remember there we discussed lot of things about what we can do after A level. උසස් පෙළෙන් පස්සේ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන ගොඩාක් අවබෝධයක් ලැබුණා. So while discussing those things and you improved your English, you did some presentations, and just before this you wrote a good essay on the රචනාවකුත් ලිව්වා. I think that you gave it to your teacher. ඔබ ලියපු රචනාව මං හිතන්නේ ගුරුවරයාට දීලා අඩුපාඩු හදාගෙන දැන් ගොඩක් සාර්ථක වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Please try to do all the activities, right? Even if you have no chance of doing them in your classroom now, even you can do it alone. Classroom එකේම කරන්න බැරි වුණත් තනියම උනත් කරන්න පුළුවන්. Because I am explaining each and every activity. I am helping you and telling you how to do each and every activity. ඒ හැම activity එකක්ම කොහොමද කරන්නේ මොනවද කරන්න කියන එක මම උදව් කරනවා යාට. So please try as a good student. So now today my lesson today is reading 3 in your general English book, unit 7, reading 3. So that is, in this section you will read a passage about university education. So in this unit, earlier we read about the technical colleges and NITA and SLE8. Today about university education. අද හිනම් කතා කරන්නේ අපි university education ගැන. අපි බලමු මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. Before reading, so anyway, as we did earlier, අපි කලින් කරා වගේ reading වලට කලින් චූටි activity එකක් තියෙනවා. Let's see what it is. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. In groups of 5 or 6, brainstorm and write down what comes into your mind when you hear the word university. Brainstorm. We did earlier also. අපි කලිනුත් කරා වගේ අඩන්නේ brainstorm and write down. That means think and write down. ලියන්නලු what comes to your mind. මොනවද වාගේ ඔළුවට එන්නේ මෙන්න මේ වචනේ කියපු හැටි. University කියපු හැටි. What are the words that come to your mind? ඒ වන එන ඔක්කොම වචන ලියන්න. For example, university කියු හැටි මොනවද ඉන්නේ? Degree programs, ragging, strike, right? Studies, batch, faculty. මට එක එක වචන එනවනේ university කියු හැටි. After A level, ඒ එන වචන ඔක්කොම list එකක් හදන්න. I just gave you some examples. මම දැන් මේ පුංචි උදාහරණ දෙකක් තුනක් කිව්වේ. ඒ වගේ මොනවා හරි වචන එනවනේ වාට මෙන්න මේ වචන කියපු හැටි university, fun, education, or any word that comes to your mind. ඔබේ that එන ඕන වචනයක් list එකක් ලියන්න. So that's what we call brainstorm, right? And you can say anything you like, anything you like. වාට කැමති ඕනම දෙයක්. There is no restriction. After about 10 minutes, so you can have about 10 minutes to write the list. Even විනාඩි 10ක් වුණත් ගන්න. අරගෙන ලියන්න. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ stop brainstorming. එළියන එක නවත්තන්න. So then you will have a long list. දිග list එකක් තියෙයි වාගාව. About university. University ගැන වාට ආපු අදහස් සියල්ලම ලියන්න.
You will have a long list, right? So then 10 minutes, stop brainstorming and share with your class what you wrote down. What you wrote down, you can share with your friends. යාළුවොත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. You can read what the others wrote. අනිත් අය ලිව්වේ මොනවද කියලා වාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා ලියපු එක වාගේ යාළුවෝ කියවනවා. So then you will have a big list, right? Keep your list until the end of the activity. එහෙනම් මේ activity එක ඉවර වෙනකම් මේ list එක ඔයා ගාව තියාගන්න. Why is that? Just keep and see. So then take few minutes while watching the video. Then මේ video එක බලන අතරේ you can stop this for a while for take about 5 minutes at least. මේ නවත්තලා විනාඩි 5ක්වත් brainstorm කරලා බලන්න. Write down words that comes to your mind. ඔයාගේ මනසට එනේවා ලියන්න බලන්න. ලියලා keep it until we finish this lesson. එතකොට ඔයාට හිතේ මොකක්ද එකකින් කරන්න පුළුවන් කියලා. Okay, try it now. After that, discuss in your group and try to find out what these words mean. Now you are in groups. Discuss with your friends in the group. Group එකේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා try to find මෙන්න මේවයි තේරුම් හොයන්න these words mean. What are they? Undergraduates. Who undergraduates? Graduate, undergraduates. Undergraduates means the students who are studying or reading for a degree. Degree එකක් ලබා ගැනීමට ඉගෙන ගනිමින් ඉන්න අය. University students ලා. ඒගොල්ලන්ට කියන තව නමක්. University students, they are undergraduates. Stiff competition. Stiff competition. Stiff, what is it? You know, competition. Maybe in your school you have heard this word, English day competitions, right? ඒ වගේ අහලා තියෙනවනේ. Drama competition. Competition, you know, තරංගය කියන එක නේද? Stiff. Now getting into university යන්නත් තියෙන්නේ stiff competition එකක්. Then ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? Not an easy one. ලේසි තරංගයක් නෙමෙයි. Reputation. What is reputation? ඔයාලට ලැබෙන ගෞරවය. මොකද තැනක් if you do a good job, සමහර රැකියාවන්, there's good reputation. So that is also there. And to set aside, to keep aside, පැත්තකට කරනවා, අයින් කරනවා. Inferior and superior. You can understand when I tell the opposite of it. ඒ වචනේ opposite කිව්වම විරුද්ධ පදේ කිව්වම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? Inferior and superior. Superiors high. Inferior a bit low. පහත්. එක්ක උසස් පහත්. Inferior, superior. And entitled to. Entitled to means that you are going to be qualified to do something. Those who have passed advanced level examinations, A-level pass ayat, they have that chance. Entitled to follow this course. මේ course එක follow කරන්න entitled කියලා කියනවා නේද? ඒ කියන්නේ සුදුසුයි. සුදුසුකම් ලබනවා වගේ. Preference. Now you can select the courses according to your preference. ඒ කියන්නේ ඔබට තෝරගන්න පුළුවන් courses එක පාඨමාලා according to your preference. Your preference ඔබේ කැමැත්ත මත. You like. Prestige. Nambuwa. Right? And now reputation, like reputation, පිළිගැනීමක් තියෙනවා. Good reputation is there. And also prestige. It's a prestige job. මොකද නම්බුකාර රැකියාවක් කියලා කියන්නේ.
And bias means now when you have certain competitions also, and there can be certain issues like සමහරට එක පැත්තකට bias කියලා කියන්නේ ඒ පැත්තට අදිනවා කියලා කියන්නේ සමහරට ඒ කියන්නේ එක පැත්තට වාසි වෙන විදිහට සලකනවා එකක් නේ, right? So biases, right? And superior, now I told you inferior, superior, it's opposite. Inferior, superior, low and high. Most deserving students, deserve means, that means යමක් ලැබීමට ඔයා සුදුසුකම් ලක් කියන සුදුයි කියනවා. You deserve that. ඔයා ඒක ලබන්න සුදුසුයි. Then most deserving students වඩාත්ම deserve කරන students ලා යමක් ලැබීමට සුදුසු සිසුන්. Inherent skills, inherent, that comes from your birth. Now inherited, සහජ හැකියාවල්, there are certain skills that we get it from our birth. අපිට උපතින්ම ලැබෙනවා සහජ, inherent skills. And also sought after. Sought means the past tense of seek. Seek කියන්නේ සොයනවා. ඒකේ past tense එක මේ sought after. And these things you may encounter in the paragraph. ඡේදය අපිට මේවා හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ යෙදිලා තියෙන තැන අනුව ඔයා තේරුම වාක්‍යයට ගලප ගන්න දැනගන්න ඕනේ. So then intrinsic value, actual value, සත්‍ය වටිනාකම, and there are certain intrinsic values. ඒකේ ඇත්තටම තියෙන වටිනාකම. And aptitude, your aptitude, now there are aptitude tests also. Aptitude test and different kinds of test විභාගවල තියෙනවා මේ වගේ aptitude test එකක්. ඔබේ තියෙන හැකියාව සුදුසුකම, right, to test. So then if you want, you can check in the dictionary, refer to a dictionary and find even the Sinhala meaning, direct Sinhala meaning if you want, right, just to get a clear idea. හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක පාඩට නැත්තම් no matter of using a dictionary, it's good. And now you are going to read. While reading, කියවන අතරේ there's an activity, that is, now let's read the essay below. මේ essay එකක් තියෙනවා අපි කියවලා බලමු. As you read, do the activities in the boxes and the circles. As you read, කියවන අතරේ මේ box, මේ circles, සමහර ඒවා boxes වල තියෙන පුංචි activities. ඒකත් කියවගෙන යන අතරේම කරන්නලු. Let's try university education in Sri Lanka. Sri Lankaවේ university education. This is the topic. Now this is the essay. Let's read and see. While reading this, you have to do this activity also. What is the activity here? What is the example of a heavily subsidized rate given in this paragraph? මේ ඡේදේ heavily subsidized rate කියන එකකින් මේ ඡේදේ තියෙනවා එක මේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? What is the example? ඒකට තියෙන example එක මොකද්ද? Now let's read. අපි බලමු කියවලා. There are many types of universities in Sri Lanka. Can understand there are many types of universities. විවිධ වර්ග Sri Lanka with, you know, universities, right? The best known ones are the state universities. The best known ones. හොඳටම දන්න හොඳම විශ්වවිද්‍යාලය මොනවාද? State ones. State means රජයේ විශ්වවිද්‍යාලය. හොඳම ඒවා in Sri Lanka. Most state universities do not charge fees. Then state universities, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලය do not charge fees.
ගාස්තු අය කිරීමක් නැහැ. They teach most of their programs free of charge to undergraduates. අපි මේ කලින් කිව්වා undergraduates ලට ඔක්කොම මේ courses කරන්නේ free of charge, no charging, අය කිරීමකින් තොරව. When you enter a university, university එකට ඔබ ඇතුළු වූ විට as an undergraduate, අපි කතා කරා undergraduate විදියට ඇතුළු වුණාම, you are also entitled to all the facilities provided by the university. When you enter a university එක ඇතුළු වුණාම as an undergraduate, I told you those who are studying in the university, we call them undergraduates. විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්න අයට අපි කියන්නේ undergraduates ලනේ. ඒ විදිහට ඔබ ඇතුළු වුණාම you are entitled to, අපි කලින් කතා කරා, what is entitled to? Entitled to all the facilities provided by the university. University එකෙන් දෙන සියලුම facilities, පහසුකම් වලට ඔබ entitled. ඔබට ඒවට සුදුසුකම් ඔක්කොම පරිහරණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. That is what you call, you are entitled to it. Because you are an undergraduate in that university. Either free of charge or at a heavily subsidized rate. Either free of charge, no charging. කිසිම අය කිරීමකින් තොරව හෝ heavily subsidized rate. Can understand, we discussed earlier. Heavily subsidized, good up, not maybe the. Now when you read the rest you will understand what this means. මේක ඉතුරු ටික කියනකොට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ගොඩාක් සහනදායි ක්‍රමයකටත් සමහර ඒවා කොහොම totally free, සමහර ඒවා හුඟක්ම සහනදායි මුදලකට. අපි බලමු. These facilities include, facilities means that you are entitled to, ඔබ ලබන්න තියෙන පහසුකම් කලින් කියපු ඒවට අඩංගු වෙනවලු මොනවද? Library use, you can use the library in the university. පුස්තකාලය පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. Access to the internet, you can use internet in the university. University එකේ අන්තර්ජාලය පහසුකම් ලැබෙනවා, පුස්තකාල පහසුකම් ලැබෙනවා, and the use of computer labs එක පාවිච්චි කරන්න පහසුකම් ලැබෙනවා. Accommodations for the most deserving students. Accommodations නවාතැන්. Most deserving student. What is deserve? Deserve means යමක් ලැබීමට සුදුසු. Most deserving, වඩාත්ම නවාතැන් ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යම ළමයින්ට. ඒගොල්ලන්ට නවාතැනුත් ලැබෙනවා. Most deserving students. Sports තියෙනවා, ක්‍රීඩා. Clubs and student associations. There are certain clubs, sports club like that. And associations, student associations, ශිෂ්‍ය සංවිධාන. ඒ සියල්ලම වාට කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා when you join as an undergraduate. undergraduate කෙනෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයකට ඉගෙන ගන්න ඇතුළු වුණාම. At many university canteens, ගොඩාක් university canteen වල ආපනශාලා, food in the canteens is generally provided at about 1/3 the cost outside. 1/3 the cost outside. Cost කියන්නේ මිල. යමක් ගන්න යන මිල. outside බාහිර පිට යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ තියෙන කැන්ටින් එකේ දෙන ගොඩක් වෙලාවට ඒවා පිටින් ගන්නවා නම් ඒකෙන් 3 ගුණයක් විතර අඩුවෙන්. For example, if you buy a lunch packet for 150 outside, පිටින් ගන්නවා නම් lunch packet එකක් 150යි නම් කැන්ටින් එකේ
University canteen may be about 50 rupees. රුපියල් 50කට වගේ. ඒ වගේ 1/3 තුනින් එකක් වගේ මිලකට. Right? Cost outside. A recent development in some universities, recent මෑතකදී development in some universities, සමහර universities වල තියෙන සංවර්ධනයක් is the opportunity to take part in international student exchange programs. Now recently that they have developed that also. දැන් මෑතකදී තවත් තියෙන අවස්ථාවක් international student exchange programs. International student exchange programs. Now a university from Sri Lanka can exchange students with another university in another country. වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාල සිසුවන් සමග මේ අයක exchange programs කරන්න. They come to this university and our students go to that university. ඒ වගේ අපේ ළමයින්ට එහි ගිහිල්ලා පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. Maybe to do presentations like anything. ඒ වගේ මේගොල්ලොත් මෙහි ඇවිල්ලා ඒ අතරින් ඒගොල්ලන්ගෙන ඉගෙන ගන්නවා විවිධ දේවල්. ඒ වගේ දේවල්. So then now you read the first paragraph. We have one activity. මේකේ තියෙන activity එකක් මොකද්ද? What is the example? An example එක මොකක්ද දීලා තියෙනවා නම් මොකක් ගැනද? A heavily subsidized rate ගැන. There is an example I told. What is it? At many university canteens, food in the canteens is generally provided at about 1/3 of the cost outside. මේකට කියලා තියෙන මේක නේද? It is clear to you all. I hope that it is clear and you did the activity also given in this. Now let's move on to the next. As we all know, there is stiff competition to get into state universities. As we all know, we ඔක්කොම දන්නවා, there is a stiff competition. දැඩි තරංගයක්. We learned that word earlier. To get into state universities. රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන ලේසි නෑ. ලොකු තරංගයක් තියෙන්නේ. ඉහළම ප්‍රතිඵල ගන්න වෙනවා. Only a small percentage of qualified students get this opportunity. Only a small percentage. බොහොම සුළු ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ opportunity එක මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. උසස් පෙළ ලියන අයගෙන්. Because there is only a limited number of places. There is only a limited number of places. බොහොම සීමිත සංඛ්‍යාවක් විතරයි තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවල. එතකොට දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන සම්පත් තියෙන places ඉඩකඩ. We also know that this is why we need a high Z score. ඒකම අපි දන්නවා මේකයි අපිට ඕනේ high Z score එකක් ඕනි වෙන්නේ at the A levels to enter a state university. To enter a state universities. රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න අපිට එහෙනම් high Z score එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. You know about it. Now just have a look at this one. So we can get an idea about the university. University ගැන අපිට හොඳ අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. Now university, this is what we know. In a university, in a විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන කොටස් මොනවද? Faculties තියෙනවා. Different faculties are there. University is a big one. Right? Umbrella term. A university එකේ තියෙන මේ මොනවද? Faculties තියෙනවා. විවිධ faculties. Arts faculty, science faculty, ඒ වගේ different faculties are there. Medical faculty, right? Law faculty කියයි, right? And a faculty එකක් ගත්තාම faculty එකේ තියෙනවා තවත් කොටස්. Faculty එකේ department, different departments. Finance department, management department, right? Likewise, different departments are there. So then the biggest one is this university.
University එකේ තියෙන කොටස් ඊළඟට තියෙන faculties faculty එකේ තියෙන කොටස් departments. Get that idea. So which is the broader term? එහෙනම් පුළුල් මාර්ථයක් දෙන university. University is the biggest. ඒකේ කොටස් තමයි තියෙන්නේ faculties. ඒ faculties වලත් කොටස් තියෙනවා department. Right? And have this idea because now you are aiming at to enter the university. You can get an idea about university also. දැන්වත් විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නේ. මේවා දැනුවත් වෙලා යන එක හොඳයි. ඒ සාමාන්‍ය දැනුමටත් හොඳයි. Right. So then that is the academic structure of a state university. රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක තියෙන structure එක තමයි මේ. University, faculties and department. And you have a small activity to be done there. අපි activity කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Do all universities have the same number of faculties? හැම university එකම තියෙනවා the same number of faculties. සමාන සංඛ්‍යාව faculties. හැම විශ්වවිද්‍යාලෙම තියෙන faculty සංඛ්‍යාව සමානද? Do all faculties have the same number of departments? All faculties have the same number of departments. අපි දන්නවා first university ඒකේ තියෙනවා faculties නේද? faculties වල තියෙනවා departments. මේ faculty එකත් විවිධ department මේකෙත් තියෙනවා. Now the question is, do all universities have the same number of faculties? Faculties now make it මං හතරයිනේ. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන හැම university එකේම තියෙන එකම සංඛ්‍යාවද faculties. ඒ faculties වල තියෙන departments ඔක්කොම සමානයිද? That is the question we have. Now let's try to find the answer while reading. අපි එහෙනම් කියවන අතරේ බලමු මේකට උත්තරේ හොයන්න. Let's look at the academic structure of a state university. We looked at it now. State university එකේ තියෙන academic structure එක අපි දැන් කියවුවා කලින්. මෙන්න මේකනේ. University, faculties and department. Right? Here also there can be departments. Each university has several faculties. Each university, හැම university එකෙම several faculties ගණනාවක් තියෙනවා. Several faculties. For example, in the Rajarata University of Sri Lanka, Rajarata University of Sri Lanka, then Rajarata University of Sri Lanka, the Faculty of Agriculture has, then there's one faculty, agriculture faculty. Faculty of Agriculture has 4 departments. ඒකේ තියෙනවලු departments 4. So in Rajarata University, agriculture faculty is one faculty. There are many faculties. තව තියෙනවා faculties. Even agriculture faculty එකේ departments 4ක් තියෙනවලු. In Rajarata University. The Faculty of Applied Sciences of the Southeast Universities. Southeast Universities. තවත් university එකක්. ඒකේ Faculty of Applied Science. ඒකේ තියෙනවා faculties ගණනාවක්. Here they are talking about applied science. A faculty එකේ has 3 departments. ඒකේ තියෙන departments 3ක්ලු. There are 11 departments. බලමු ඊටු ටිකක් කියලා. 11 departments in the Faculty of Arts. Arts faculty එකේ University of Colombo University එකේ Arts faculty එකේ 11 departments තියෙනවලු. Right? That means Colombo University එකේ Arts faculty, there are many faculties ගණනාවක් තියෙනවා.
මේකේ තියෙනවා departments 11. මේ වගේ department 11ක් තියෙනවා. Then when you look at this one also you can find the answer for this question. Now just have a look at this. Rajarata University के agriculture faculty के departments 4යි. South East University के applied science faculty के department 3යි. Columbia University के arts faculty के departments 11යි. දැන් අපේ question එක, do all universities have same number of faculties? හැම university එකම same number of faculties ද තියෙන්නේ? No. And do all faculties have the same number of departments? හැම faculty එකටම තියෙන department ගාන සමානද? නෑ. Here there are 4, here only 3, here 11. So they are different. So then you can learn about the structure of the university also. That's university එකේ තියෙන එන faculties, departments ගැන ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. I think that is clear to you all. Next, the faculty of medicine in the University of Jaffna has 15 departments. There you see the faculty of medicine in University Jaffna, that is another. Jaffna වල faculty of medicine වල තියෙනවලු 15 departments 15ක්. Now in arts faculty in Columbia University 11 departments කිව්වේ ඒ වගේ. So then now it is clear it is not the same number of faculties and departments in each university. එක university වල තියෙන department ගණන් හිම සමාන නැහැ. එහෙනම් විවිධ faculties වල තියෙන departments විවිධ universities වල විවිධයි. So that is clear to you all. Next one. Each faculty offers a degree program. Each faculty offers a degree program. एक faculty එකකින් එක degrees දෙනවා. උපාධි. Such as Bachelor of Science, they are examples of degree programs. Degree programs වලට උදාහරණ මේ. එකක් Bachelor of Science degree, a Bachelor of Arts degree, an MBBS, a Bachelor of Engineering degree, a Bachelor of Business Management degree, and so on. They are the examples of the degrees offered by the different faculties. විවිධ faculties වලින් දෙන උපාධි වල නම් කීපයක් තමයි ඒ කිව්වේ. Few people know, මිනිස්සු බොහොම ටික දෙනාලු දන්නේ මෙන්න මේක. මොකද්ද? MBBS is an initialism. Initialisms, can you remember we learnt in a previous unit? අපි කලින් unit එකක අපි initialism කියලා ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? දිග වචනයක මුලාකුරු ටික අරගෙන අපි අකුරින් අකුර කියනවා නම්, for example BBC, British Broadcasting Corporation කියන එකේ මුලාකුරු තුන ගත්ත BBC කියනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේකත්. MBBS ඒකම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ මුලාකුරු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා එක වචනයක් විදියට කියනවා නම් කිව්වේ UNICEF කියලා. ඒ මුලාකුරු දිග වචන කීප ගණනාවක මුලාකුරු. ඒක අපි කිව්වා acronym එකක් කියලා. Right? මෙතන initialism in Latin. So these initials, මේ අකුරු අරන් තියෙන්නේ Latin භාෂාවේ වචනවල මුලාකුරු. Which means ඒකේ තේරුම තමයි Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. මෙන්න මේකේ acronym එක, not acronym, actually initialism. මුලාකුරු. හැබැයි English නෙමෙයි Latin වලින් අරගත්ත වචනයක අනුව තමයි ඒකේ තේරුම තමයි Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery කියන එක. MBBS. Remember that also, because you also going to be, some of you watching this program, this video,
will be getting this qualification in future. දැන් මේ නරඹන ඔබත් මේ සුදුසුකම ලබා අනාගතයේදී. Then similarly LLB ඒ වගේම එකක් තමයි තවත් LLB කියන්නේ. The Bachelor of Laws degree. Bachelor of Laws degree is also a Latin initialism. ඒකත් Latin වලින් ආපු මුලාකුරු එකතු කරලා හැදිච්ච වචනයක්. LLB. Latin word තුනක මුලාකුරු තුන එකතු කරලා තමයි LLB අරන් තියෙන්නේ. තේරුම LLB නීති උපාධි. So likewise, so they know these things also. And the next one, the table below shows you some of the faculties and degree programs available in 6 state universities in Sri Lanka in 2017. 2017 2017 ලංකාවේ state universities රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වල තිබුණු programs, faculties, degree programs and faculties ගැන ඔන්න අපි දැන් කියවන්නේ යන්නේ ඊළඟට ටේබල් එක තියෙනවා. The University of Colombo UOC, the University of Jaffna, the University of Peradeniya, the University of Ruhuna, the Eastern University and the Southeastern University of Sri Lanka. So these are the universities that you can read in the table below. දැන් පල්ලෙහා තියෙන table එකේ මෙන්න මේ universities වල තිබුණ faculties and the degree programs you are going to read. බලමු මොනවද කියලා. So මේ abbreviations ටික අපි දන්නවා මතක තියාගන්න. මේ UOC, that means University of Colombo, University of Jaffna, then University now Peradeniya, University of Peradeniya P, and University of Ruhuna R, and EU means Eastern University, and this is Southeastern University of Sri Lanka. Right? ඒ ටික තමයි මේ පැත්තට මේ දාලා තියෙන්නේ. So University of Colombo, University of Jaffna ඒ විදියට. මේක University of Peradeniya ඒ විදියට මේ universities ටික උඩින් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ bachelor degree program මොනවද? Arts faculties, right? Bachelor of Arts. එහෙනම් මේ හැම යුනිවර්සිටි එකේ මේ Bachelor of Arts තියෙනවා. මේ ටික් දාලා තියෙන්නේ. It says that Bachelor of Arts program එක මේ හැම යුනිවර්සිටි එකේම තියෙනවා. Then Bachelor of Science මේ හැම යුනිවර්සිටි එකේම තියෙනවා. Bachelor of Business Management ඒකත් තියෙනවා මේ හැම යුනිවර්සිටි එකකම. And Bachelor of Medicines, so only these Eastern University and Southeastern University of Sri Lanka ඒ දෙකේ නෑ. මේ යුනිවර්සිටි හතරෙම තියෙනවා Bachelor of Medicine, medical faculties තියෙනවා. And Bachelor of Agriculture University of Colombo වල නැහැ. මේවයි තියෙනවා Southeast University of Sri Lanka. So then මේ universities දෙකේ නෑ. අනිත් ඒවයි agriculture degree එක තියෙනවා. Then Bachelor of Engineering only in 3 universities, this one and this one. මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල තුනේ විතරයි ඒතර engineering degree, Bachelor of Degree program එක තියෙන්නේ. And the next one, Bachelor of Technology, these 2 universities, you have this one, no, you have, no, have. And next one, Dental Science, only in one university in Sri Lanka. So only in University of Peradeniya, Dental Science. And Healthcare Science, that is also only in one university, that is Eastern University.
and veterinary, that is what you call pasu vaidya sattunta. So that degree is available also in only in University of Peradeniya. Now I hope that it is clear, this table is clear about these universities and the faculties and their degree programs. Discuss with this table with a friend according to this table. Now in a table එකේ මෙන්න මේ ටික discuss කරන්න. මොනවද? First one, which degree programs are available in all the universities? All the universities, හැම university එකේම තියෙන degree programs මොනවද? So first one, arts, yes, you have. Science, you have. And business management, yes. So these මෙන්න මේ තුන නම් හැම university එකේම තියෙනවා. මේක medicine මේ university දෙකේ නෑ. මේ හැම අනිත් ඒවායි. So these programs are not in some universities. සමහර universities වල මේවා නෑ. But these three, in all the universities you have programs available in all the universities. So what are the three? First one here, these three. පැහැදිලි? එතකොට මේ හැම university එකේම තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන විතරයිනේ. Arts, science and business management. Next one, which degree programs are available in only 4 universities? Only 4 universities. විශ්වවිද්‍යාල 4ක විතරක් තියෙන degree program මොනවද? ඒවා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල 4ක විතරයි. මොනවද? So then 1, 2, 3, 4. This one, medicine, only in these 4 universities. Right? Not this. So this one. Right? So that is for the second one. And this one, agriculture, only in these 4 universities. Agriculture තියෙන ඒතර මේ universities 4 විතරයි. And also technology 1, 2, 3, 4. ඒකත් මේ 4 විතරයි තියෙන්නේ. You can just look at the table and say. So then these 3 programs only in these 4 universities. Next one, which 3 degree programs, මොන degree programs තුනද are available in only 1 university? එක university එකක් විතරක් තියෙන. In other universities, no. එහෙනම් now you can see this one, මේ එක university එකයි. වෙනත් එකකවත් නැහැ. This one. And healthcare science, also only 1 university. And 1 university here, the other one, dental science also only in 1. So I think now you got a clear idea about the table and the different degree programs of those universities. එක් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන degree programs ගැන තිබිච්ච table එකේ ගැන අවබෝධයක් ලැබුණා. You can read more. Next, there are many subjects in each faculty related to the program of study. Related to the program of study. ඔබ අධ්‍යයනය කරන මේ program එකට අනුව many subjects ගණනාවක් තියෙනවා. For example, in arts faculties, උදාහරණයක් වශයෙන් arts faculty එකේ in the state university system, රජයේ විශ්වවිද්‍යාල system එකේ තියනවලු, you can study subject from the humanities and the social sciences. මේ දෙකම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ලු රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට art faculty එකේ යටතේ. These 2 subjects. In fact, in certain universities, සමහර විශ්වවිද්‍යාලය, the arts faculty is known as the faculty of humanities. Arts faculty එකටම කියන තවත් නමක් එතකොට.
ඒ විදිහට ප්‍රකාශ වෙනවා the faculty of humanities කියලා කියනවලු. And the social sciences, humanities and the social sciences කියලා කියනවලු මොනවාද? arts faculty එකටම. A similar name. Here you find a range of subjects. Okay, range of subjects. විෂයන් ගණනාවක් තියෙනවා. Such as classical languages. එහෙනම් ඒවා ඉගෙන ගන්න range of subjects. විෂයන් තමයි මේ. Classical languages and literature, modern languages and literature, and religious studies like Buddhist, Christian, Hindu and Islamic studies, history, political science, geography, sociology, international studies, linguistics and so on. These are some of the subjects that you may learn in arts faculty. Arts faculty එකේ ඉගෙන ගන්න සමහර විෂයන් ටිකක නම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. In Bachelor of Arts programs, different universities offer a different range of subjects. Then මෙතන we learned in classical languages, right? Here you find range of subjects such as classical language. මෙන්න මේ classical languages මේ වගේ විෂයන් ගණනාවක් කිව්වා. So but it is not the same in all the universities. මේ කියන Bachelor of Arts program එකේ different universities විවිධ universities වල different range of subject විවිධ විෂයන් උගන්වන්නේ. It is also not the same when you take two universities and two arts faculties. විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් ගත්තොත් arts faculty දෙකේ සමහරට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන art faculty එකේ තියෙන subjects වලට වඩා වෙනස් ඒවා මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාන ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්, අමතර ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. So likewise there are differences, right? And then there are some activities to be done. One is find out the departments and the subjects available in medicine or engineering in a state university listed above. Find out departments. මොනවද departments තියෙන්නේ? And the subjects available in medicine. Medicines වලට අදාළ විවිධ departments. විෂයන් engineering in a state university listed above. අපි කලින් කියපු list එකේ table එකේ තිබුණේ ඒවෙන් තියෙන විවිධ engineering වලට සහ medicines වලට අදාළ විවිධ විෂයන්. So when you go back to this one, you can see now you see engineering, and for medicine වලට dental science, medicines, right? So likewise different subjects. This is also kind of medicine, but it is not related to human. මේක සත්තු හා සම්බන්ධ පශු වෛද්‍ය කියලා කියන්නේ. So likewise for engineering also, engineering is their technology. So find more information. You can find even more information about these faculties and their different subjects. මේ ගැන තවදුරටත් ආසයි නම් විවිධ විස්තර හොයලා බලන්න. Just go to that website. ඒ website එකට ගිහිල්ලා තව තොරතුරු රැස් කරගන්න. And also, what were your favorite subjects at O levels? ඔයාගේ O level වලදී ආසම විෂය මොකක්ද? Did you choose what you like to do for your A levels? O level වලදී ඔබේ ආසම විෂය මොකක්ද? ඒකමද ආසම විෂයම දැන් A level වලදී තෝරගත්තේ. Just question yourself and answer. ඔබෙන්ම ප්‍රශ්නය අහගෙන ඔයාටම උත්තර දෙන්න බලන්න. මං ගොඩක් ආස කළ විෂය මොකද්ද සාමාන්‍ය පෙළදී? මං ඒ විෂයමද උසස් පෙළට තෝරගත්තේ. Think for a while. පොඩක් හිතන්න බලන්න. It's a little chance for you to think about this one.
එහෙම උනේ කොහමද? ඒකම ඒ විෂයම නම් okay because I like it and I'm doing the same subject for A level. සමහරට ඔබ O level වලදී ආස කරපු විෂයම දැන් A level වලට තෝරගෙන තියන්න පුළුවන් හරි. Then no problem because you like it. සමහරු ආස විෂය නොවුනත් ආස විෂය පැත්තකින් තියලා වෙන subjects A level වලට දැන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම උනේ? Think for a while. It is a little thing for you to think. And now when we select our advanced level subjects, අපි අපේ උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගන්නකොට we make our decision based on several factors. We make our decisions අපේ තීරණය ගන්නේ based on several factors. විවිධ කරුණු පදනම් කරගෙන. Right? One is our preference for certain subjects. One is our preference. එක හේතුවක් තමයි our preference. Because we like it. අපේ කැමැත්ත තියෙනවා ඒ විෂයට. ඉතින් අපි ඒක තෝරගන්නවා. That is one reason. There are subjects we like more than others. There are certain subjects that we like more than the other subjects. අනිත් subjects වලට වඩා සමහර විෂයන් වලට අපි කැමතියි. That is also different. Maybe the subject that I like or my favorite subject may be different than your favorite subject. Maybe that I like English, maybe you like science or maths or arts, different. එක එක්කෙනාට එක වෙනස්. Right, that is one reason. Another is the inherent skills. I told you at the beginning, inherent skills. අපිට උපතින්ම සහජ හැකියාවන් ලැබිලා තියෙනවානේ. අන්න ඒව මත පදනම් කරගෙන and abilities we have identified in ourselves for certain subject. For some subjects we have inborn talent. උපතින්ම අපි ගෙනාවු දක්ෂතා තියෙනවා. Maybe like singing, dancing, drawing, ඒ වගේ ඒවා, maybe sports. ඒ වගේ අන්න ඒ මත පදනම් වෙලත් අපි A level subjects තෝරගන්නවා. That's another way. These are the subjects we have done well in and or your teachers have identified your potentials to study them. We have done. If we have a certain inherent ability, අපිට උපතින්ම ආපු හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපි ඒක කරලා තියෙන, or else your teachers have identified. ඔබේ ගුරුවරු අඳුනගෙන තියෙන ඔබේ දක්ෂතා. ඒ අනුව ඔවුන් යොමු කරලා තියෙනවා ඒ අදාළ විෂයන් වලට. You see, it's very very important because we all cannot be one person. අපිට සමාජයට කැමැත්ත තිබුණත් හැකියාව නැත්තම් බෑ. So can we all be singers? අපිට හොඳ ඔක්කොටම ගායකයෝ වෙන්න පුළුවන්ද? This is an inherent skill. අපිට ඒක උපතින්ම ලැබෙන දෙයක්. අපි උත්සාහ කරලා සමාජයට බැරි වෙන්න පුළුවන්. And there are certain things like that. ඒ අනුව sometimes we understand those things, our parents understand, or our teachers understand. අපි දෙමව්පියෝ එක්ක ගුරුවරු අඳුර ගන්නවා මේවා. ඒ අනුව අපව යොමු කරනවා. So that's one. Then thirdly, as the third and perhaps most importantly, තුන්වෙනුව. Now we know we discussed two ways above. ක්‍රම දෙකක් ගැන අපි කලින් කතා කරා. Then තුන්වෙනුව, perhaps the most important one, වඩාත් වැදගත් දේ, is the reputation and the prestige of certain subjects over others. Reputations, පිළිගැනීම, and prestige, ගෞරවය. සමහර විෂයන් කරාම මෙන්න මේ විෂය කරනවා හොඳයි. අර විෂය නම් එච්චර හොඳ නෑ. ඒ වගේ එක එක මත තියෙනවනේ. අන්න ඒව මත පිටලත් අපි සමහරට subjects තෝරගන්නවා.
to do A level. We know that there are subjects that are considered more difficult. We know there are subjects සමහර විෂයන් තියෙනවා considered more difficult and only suitable for the best students. සමහර විෂයන් ගොඩක් අමාරුයි. ඒවා සුදුසු වෙන්නේ හොඳම ළමයින්ට විතරයි. එහෙමත් හිතනවා. Some subjects they tend to be much sought after also because the professions associated with these subjects ඒ වගේ ඒවා එතකොට එක්තරා කොට්ටාසයක් විතරයි තෝරගන්න. ඒවට අදාළ professions වෘත්තීන් these are the much admired and respected. ඒවයින් කරලා යන professions වෘත්තීන් much admired ගොඩාක් admire කරනවා අගය කරනවා and respected ගරු කරනවා. ඉහළ ගරුත්වයක් සහිත රැකියා කියලා එයා වෙනම තෝරලා තේරීමක් වෙනවා. So that is also based on this. As a result මෙන්න මේ ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් some other subjects are sometimes regarded as inferior. Now we have a norm. People think සමහරට හිතනවා මෙන්න මේ subjects කරොත් මෙන්න මේ වගේ job ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ job ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වැදගත් රැකියාවක් විදිහට සලකනවා කියලා මිනිස්සු හිතනවා. ඒකින් වෙන්නේ සමහර ඒවා inferior වෙනවා. අරවා superior වෙනවා. That sort of idea is also there. Right? So then as a result, ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් some subjects sometimes සමහර විෂයන් සමහර වෙලාවට inferior විදිහට සලකනවා. ඉච්චර වැදගත්කමක් නැති විෂයන් කියලා සලකන්න නැඹුරු වෙනවා. However, කෙසේ වෙතත් it is important to set aside such biases. It is important ඒ වගේ biases අයින් පැත්තකට ඉවතලන්න ඕනේ. Set aside bias වෙනවා. I told you එක පැත්තකට වාසි වෙන විදිහට හිතනවා සලකනවා. Right? Even in a match when giving the judgment the match එක උනත් තීන්දුව දෙනකොට එක පිළකට වාසි වෙන්න දෙනවා නම් ඒකට bias කියලානේ අපි කියන්නේ. එහෙනම් මේකේ එක subject එකකට bias වෙන එක ඒ වගේම හොඳ නැහැ. That should be set aside. When we select our streams අපි ඉගෙන ගන්න stream එක තෝරනකොට and our subjects අපේ විෂයන් මොනවද කරන්නේ අපි arts stream ද science stream ද commerce stream ද කියලා තෝරනකොට because things like reputation and prestige are not always based on the reality. Reputation and prestige මේ ගෞරවය නම්බුව ඒවා පවතින්නේ are not always based on the reality. නියම සත්‍ය තත්ත්වය මත නෙමෙයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. Therefore we should not consider one subject is better than the other. එක විෂය මාලාවක් අනිත් එකට වඩා හොඳයි හෝ නරකයි කියලා අපි හිතන්න හොඳ නැහැ. All subjects have their own intrinsic value. All subjects හැම විෂයකටම තියෙනවා their intrinsic value, their actual value, සත්‍ය වටිනාකමක් තියෙනවා. All the subjects. No subject is second to the other. කිසි විෂයක් තවත් විෂයකට දෙවනි නෑ. හැම විෂයකටම ඒකටම ආවේනික වටිනාකමක් තියෙනවා. No subject is superior or inferior. No subject is superior or inferior. එක විෂයක් superior අනිත් එක inferior කියලා එහෙමත් නෑ. All the subjects are same, equal. All subjects offer us opportunities. හැම විෂයකින්ම අපිට අවස්ථා ලැබෙනවා මොනවටද? To develop our knowledge and skills. To develop our knowledge and skills. අපේ දැනුම කුශලතා වැඩි කරගන්න මේ හැම විෂයක්ම උදව් වෙනවා. Not only one or two subjects, all the subjects in an equal way. හැම විෂයකින්ම
සමානව අපිට අවස්ථා ලබා දෙනවා අපේ කුසලතා දියුණු කරගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. They can also form the foundation. Foundation කියන්නේ පදනම. ඒවට පදනමක් හදන්න පුළුවන්ලු. මොනවටද? Foundation for various types of employment. Various types of employment. විවිධ රැකියාවල් වලට පදනම සකසන්න පුළුවන්. All these subjects. මේ හැම විෂයකින්ම ඕනම විෂයක් තමයි පදනම for various different kinds of jobs. So, it is better not to force yourself to do subjects that you are neither interested in nor have an aptitude for because of prestige alone. And it is not, so it is better not to force yourself. ඔබටම බල කරගන්න හොඳ නෑ. මෙන්න මේ හේතුන් නිසා මෙන්න මේක කරන්න, මේ සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න. Because මේ prestige ඒව ගැන සලකලා and have an aptitude for because of prestige alone. Prestige ගෞරව නම්බුව තියෙනින්දා තමන්ට අමාරුයි, තමන්ගේ කැමැත්තකුත් නැහැ. නමුත් මේක හින්දා මම මේකම කරගෙන යනවා කියලා සමහරව හිතාගෙනවා. So you try to do, sometimes you will not succeed. සාර්ථක නෙවෙයි, අසාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම ගිහිල්ලා. It is not the way. Of course, you select the one that you want, that you like, right? And whatever the one that you like, do your best. ඔබ කුමක් තෝරගත්තත් ඔබේ හැකි උපරිමයෙන්ම කරනවා නම් ඔබට ඒකේ ඉහළම තැනට යන්න පුළුවන්. So then in any subject, ඕනම විෂයකින් there are opportunities, lot of opportunities. ඕන තරම් අවස්ථාවල් තියෙනවා to improve your knowledge and skills. ඔබේ හැකියාවන් දැනුම වර්ධනය කරගෙන to do a better service to the society. සමාජයට හොඳ සේවයක් කරන්නත්, and also for you to be in a good position in the society. සමාජයේ යම් හොඳ තැනක වැජබෙන්නත් ඕන විෂයකින් පුළුවන්. Not only one subject. Not only certain subjects. සමහර විෂයන් වලින් විතරයි කියලා එහෙම හිතන්න එපා. So all these subjects are very important. Only thing is that your dedication, ඔබේ කැපවීම, උනන්දුව, ආසාව මත ඒකින් ඉහළට යන්න පුළුවන්. Because there are opportunities, enough opportunities in the society. That is after reading. So you read and did some activities. Now this is after reading. කියවීමෙන් පසු කරන්න තියෙන්නේ. බලමු මොකක්ද කියලා. The first paragraph of this essay suggests that there are state universities that also charge fees. The first paragraph of this essay, now you read several essays, several paragraphs. ඡේද කීපයක් කියවනේ. ඒකෙන් පළවෙනි එකෙන් කියනවලු suggest that there are state universities. රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවලු also charge fees. ගාස්තු අය කරන. Do you agree? How do you know? ඒකට ඔබ එකඟද? ඔබ දන්නේ කොහොමද? So now here, now I told you, you have to get more information. You can, for that, of course, you can browse internet. Through internet you can get. And you can talk with your elders, brothers and sisters, maybe parents or teachers. ගුරුවරුන්ගෙන්, දෙමව්පියන්ගෙන්, සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් අහලා මේ තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන්ුත් ගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙත් කියව ටිකක්. Right, you know, so charging fees and ගාස්තු අය කරන්නේ සමහර වෙලාවට that is not for the internal students. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළේ නායකින් නෙමෙයි සමහරට. සමහර external courses තියෙනවා. For that they charge. And find more information, actually government universities, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලය free, right? මොනවටද ඒ වගේ ගාස්තු අය කරනවා නම්
ඒ මොනවටද අය කරන්නේ? You can explore this, find more information, read more about universities. I'll show you some websites also. මේ පාඩමේ අවසානයේ ඔබේ පොතේ තියෙනවා ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා තව තොරතුරු ගන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මොනවද විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පාඨමාලා, ඒවට ගාස්තු අය කරනවද නැද්ද, ෆ්‍රීද, right? So all these information can be found, and just find those things, read the essay and try out this one. And the next one, what certificates are available to state university students free of charge? What facilities are available? What facilities are available to state university students free of charge? What are the facilities? පහසුකම් මොනවද තියෙන්නේ free of charge නොමිලේ ලැබෙන for the university students ලාට, right? That according to the second paragraph. Now when you go back to the second paragraph, let's move back to the second paragraph. When you enter a university as an undergraduate, you are also entitled to all the facilities. Here now you find the facilities provided by the university, right? So now the question asks about the facilities. The මෙන්න මේ ඡේදයේ මොනවද බලමු facilities ලැබෙන පහසුකම්, right? For the provided by the university either free of charge or at a heavily subsidized rate, and we discussed those things. And these facilities include library use. So one is that library use, right? Next one, access to the internet and the use of computer labs, accommodation, namaten, and the most deserving students, and sports clubs and students associations, right? So these are the facilities that you get. So you can get those things and write the answer for the second question. Then දෙවෙනි පිළිතුරට මේ ඡේදේ පහසුවෙන්ම පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. Let's look at the next question. Third question, which paragraph tells us about the difficulties of getting into a state university? Difficulties, අපහසුතාව, අමාරුකම්. Getting into a state university, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීමට තියෙන අපහසුතාව, අමාරුකම කොයිතරම්ද කියන එක කියවෙන්නේ මොන paragraph එකෙන්ද? Now I hope that you can remember in this paragraph, the last one. However, it is important to set aside such biases when select our streams and our subjects, because things like reputation and prestige are not always based on the reality. All subjects have their own basic value. No subject is superior or inferior. All subjects offer us opportunities, right? And to develop our knowledge and skills, they can also form the foundation for various types of employment. So it is better not to force yourself to do subjects that you are neither interested in nor have an aptitude for because of prestige alone. ලැබෙන ගෞරවය නම්බු කියලා බලලම ඒකෙම විතරක් තේරෙන්න එපා කියනවා. Which paragraph tells us about the difficulties on getting into a state university? So that is to find the difficulties රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීමට ඇති අපහසුතාවයන් ගැන කියවෙන ඡේදය ඒ ටිකින් හොයන්න. Then tell the number of the paragraph. So then, as I explained all the paragraphs to you, මම සියලුම ඡේද ටික විස්තර කරපු නිසා ඔබට මේකට පිළිතුර පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. The next one, then transfer the information given in paragraph 4 into this table. Right, what was given in paragraph 4 and
There you could see හතරවෙනි ඡේදේ ඔබ දැක්කා. Now these details, name of university and name of faculty, number of departments. University විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන faculties and departments වෙනස් කිව්වා. ඒ ගැන කියවුණා. So then what you have to do is, now I think you can remember what are the universities mentioned in the fourth paragraph. හතරවෙනි ඡේදේ මොනවද universities සඳහන් වෙලා තිබුණා. Right? Now let's go back to fourth paragraph and see. Right here. University. So let's look at the academic structure of a state university. Each university has several faculties. There are various departments in each faculty. For example, the Rajarata University. One is Rajarata University, right? Then you can write that name under that column. University කියන column එකේ නම ලියන්න පුළුවන්. Of Sri Lanka, the Faculty of Agriculture has 4 departments. Faculty of Agriculture has 4 departments. So this is what you have to mention in that table. Let's go to the table and see. The first one, then you can write Rajarata University. Rajarata University and Faculty of Agriculture. Name of faculty? And how many departments? And there were 4 departments. So in this way you have to complete this one, and let's see the other universities and the faculties mentioned in the paragraph. I'll help you. You have to complete the table. මම උදව් කරන්නම් ඔබ table එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. මම දැන් example එකක් පෙන්නුවා. Let's see the other things. අපි බලමු තව මොනවද ඒක තියෙන්නේ කියලා. Right, so that is one. Next one is the Faculty of Applied Science. Faculty of Applied Sciences of the Southeastern University. Then university के नाम Southeastern University. एक Faculty of Applied Sciences. एक තියෙනවලු 3 departments. තුන්වෙනි column එකට යන්නේ එතකොට number 3. Right? So then there are 11 departments. ඊළඟ එක පටන් ගන්න 11 departments තියෙනවා. කොහෙද? The Faculty of Arts. Faculty of Arts, University of Colombo. So then the first column, University of Colombo. Second column, Faculty of Arts. Number of departments, 3. What is the next one? Faculty of Medicine. Faculty Medicine faculty. And University Jaffna. And how many departments? 15. Then මේ තොරතුරු ටික අර table එකට දාන්න තියෙන්නේ. So hope that it is not difficult. එච්චර අමාරු නෑ ඒක නේද? එහෙනම් මේ තොරතුරු ටික මේකට ඇතුළත් කරන්න. I have given you one example. And the next one, which paragraph suggests the importance of choosing the subjects that are right for you despite what other people think? Which paragraph, මොන paragraph එකෙන්ද යෝජනා කරන්නේ the importance of choosing the subjects that are right for you? ඔබට හරියන විෂයන් තෝරා ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම. Despite what other people think. අනිත් මිනිස්සු හිතන දේ නෙමෙයි තමන්ට හරියන්නේ මොකක්ද කියන එක හිතලා තමන්
කැමති විෂය තෝරා ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන කියවෙන්නේ මොකද්ද? So I think now we can remember කලින් අපි කතා කරා විවිධ විෂයන් සමාජයේ පිළිගැනීම, ගෞරවය, නම්බුව ඒවා හිතලා ගොඩක් අය සමහර විෂයන් කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුවක් තියනවා කිව්වා. But it is not the right way. So we discuss in one paragraph. කලින් ඡේදක අපි සාකච්ඡා කරා හැම විෂයක්ම එක වගේම වැදගත්. Right? So then what you have to do is when selecting subjects විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී ඔබ කළ යුත්තේ ඔබ කැමති ඔබට ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් වඩා හොඳ විෂයක් Taman තෝරා ගැනීම. Not thinking about what other people think. අනිත් මිනිස්සු හිතන දේ ගැන නෙමෙයි. ඒව හිතලා Taman subjects තෝරගත්තොත් තමන්ගේ full capacity එක යොදලා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So therefore in selecting subject there are things to be considered. විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිය යුතු කරුණු තියෙනවා. ඒව ගැන සාකච්ඡා වුණු ඡේදයක් තියෙනවා මෙතන. මේ කිට්ටුවම තිබුණා. නැවත කියවන්න ඡේද ටික පහසුවෙන් මේකට උත්තරේ හොයන්න පුළුවන්. Right? So then they are not difficult questions and try out. Next, there's a small group work. Below are study programs available in Sri Lankan state universities. Study programs available in Sri Lankan state universities. ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන study programs. In groups of 5 or 6, read them and do the activities below. There are some activities below and you have to do it. Then before that, let's read this. අපි මේක එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. So agriculture, arts, social science, humanities, including languages, dental science, management, law, science, natural science, applied science, IT, engineering, medicine, fine arts, veterinary science. Now let's see the activities. First, find out what the study programs called in your mother tongue. In your mother tongue. ඔබේ මව් භාෂාවෙන් ඒවට කියන නම් මොනවද අපි බලමු පොඩ්ඩක්. What do you call agriculture? කෘෂි කර්මය. Easy. Arts. කලා විෂයන්, right? Social science, සමාජ විද්‍යාව, and humanities including languages. Languages, භාෂාවන්, and dental science, දන්ත විද්‍යාව. මේ වගේ ඔබේ මව් භාෂාවෙන් කියන වචන මොනවද? I think it is not difficult. I think සිංහලෙන් කියන වචන වලට වඩා මේ වචනෙම තමයි මම හිතන්නේ ඔබ සමාජයේ පාවිච්චි කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාමත්. දන්ත වෛද්‍ය පීඨය කියන්නේ dental science කියනවා නේද? Management faculty කළමනාකරණ පීඨය. That is the Sinhala way, but you use management faculty. එහෙම නේද? So but anyway, now let's see. Now this one law, you know. නීතිය. And science, natural science, applied science, and universe. So and veterinary, that is පශු වෛද්‍ය. Now treating the animals, සතුන් හා සම්බන්ධ. And engineering, you know, medicine, you know, and fine arts, kala shilpa, ඒ වගේ. So that's easy. I think now, even though you find the Sinhala translation for these words, මේවා සිංහල වචනේ හෙව්වත් මං හිතන්නේ මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ වචනේම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරනකොට. So when you speak in even in Sinhala, ආ ඉන්නේ law faculty නේ කියලා කියන්නේ. නීති පීඨය කියනකට වඩා. So even in the society you use the same word. So I think now these words are familiar to you. But මේවා හරි හුරු වචන. And the second one says, discuss with your friends and list the study programs according to the prestige that is generally given to them
by society, school, parents, and even you. Now you found lot of study programs, law, fine arts, engineering, medicine, likewise lot of things were there. Then discuss with your friends. යාළුවත් එක්ක discuss කරලා list the study programs. ඒ programs ටික list out කරන්න ඕනේ. අරකේ තිබුණේ තනින් තනනේ. So you have to make a list, one below the other, right? එකක් යට එකක් එන්න. And according to the prestige that is generally given to them. ඒවට ලැබෙන ගෞරවය, නම්බුව. මෙන්න මේ subjects නම් මෙහෙමයි. මෙන්න මේ faculty එක නම් මෙහෙමයි ගොඩක්. university එකේ මෙන්න මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. So then what given to them by society, සමාජයෙන් පිළිගන්නේ. Then art faculty, science faculty, engineering faculty එහෙම තියෙනවානේ. ඒවයි කොයි faculty එකද ඉහළින්ම පිළිගන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද? So you have to make a list. And also school, පාසලේදී society and the school. Even in the school, now you discuss with your friends, maybe the teachers also. කියනවා මෙන්න මේ faculty එකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඒ අනුව. And the other one is parents and even you. Not only the parents, even you. ඔබේ දෙමව්පියෝ විතරක් නෙමෙයි ඔබත්. මේ faculties වලට එක එක වටිනාකම් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි හොඳ මේකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. So according to that, those things you just list them out. ඒ කලින් අපි දැකපු study programs ටික වඩාත් ඉහළ තැනක් ලැබෙන එක number 1. Next one number 2, number 3, like that. Put them in order as you discuss, as you think, according to your parents and society and the school, right? And the next one. Now list them according to your own preference. Now earlier you made that discussing with your friends. යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා සමාජයේ දෙමව්පියන්ගේ පාසලේ මේ හැමෝගෙම අදහස් අනුව ලැබිලා තියෙන පිළිවෙල තමයි ලිව්වේ. You put them number 1, number 2, number 3, number 4, like that. You put them in a certain order. යම් පිළිවෙලකට ඒ කලින් තිබුණ මේ study programs ටික පිළිවෙලක් හැදුවා. Now what you have to do is according to your own preference, ඔබේ කැමැත්ත අනුව මේ ටික reorder. Now list them according to your own preference. මේ ටිකෙන් සමහරට ඔබේ කැමති මේක maybe the third one is number 1. ඒකට එක දාන්න. ඒ අනුව පිළිවෙලට හදන්න. Right? The order, your own preference, ඔබේ කැමැත්ත අනුව, right? You must do this alone. That is to be done alone. තනියම මේ කරන්නේ. Once you finish, share your list with your group members. ඔබේ list එක හැදුවට පස්සේ ඒක group members like share කරගන්න. Maybe your list is different from your friends list. ඔබ හදපු පිළිවෙල ඔබේ යාළුවගේ ඒ හදපු පිළිවෙලත් එක්ක බලනකොට සසඳනකොට can be different, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න ඕනේ. Because now we all do not like the same thing. We are different individuals, no? අපි හැම දෙයකටම එක දෙයකටම කැමති නෑනේ. So these list, there can be differences, then you can discuss it, right? So this is to be done according to your own preference, ඔබේ කැමැත්ත අනුව, right? Okay, then you can draw a table like this in your notebook to complete activities 2nd and 3rd, right? That means highest to the lowest prestige according to society. දැන් ටික කරන්න ඔක්කොම එකම ටේබල් එකකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සමාජයේ පිළිගැනීම අනුව highest to the lowest, highest, first, number 1 මොකද්ද ගන්නේ? Is it medicine or engineering, law, like that? You put this one.
එතකොට study programs ටික මෙතන දානවා සමාජයේ පිළිගැනුමට අනුව number 1. Then reasons for number 1. Why it is given number 1? Right? ඒකට හේතුව. Is it the prestige? සමාජයේ ලැබෙන නම්බුව ගෞරවය ඒ අනුවද? So that is only an example. So as you find ඔබ සොයා ගන්න තොරතුරු අනුව write the reason. According to my preference, then your preference may be what you wrote as the 5th one. සමහරට මේ ලිස්ට් එකේ 5 වෙනියට තියෙන එක මෙතන ලිස්ට් එකේ පළවෙනියට තියෙන්න පුළුවන්. So that is your preference. ඒ ඔබේ කැමැත්ත. සමහරට මේකම මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්. And also reasons for 2. So then for that your reason. Maybe a certain subject you find somewhere here. මෙතන තියෙන එක ඔබේ කැමැත්ත අනුව මේතොට මේ orders දෙක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So I am not writing the subjects here. And because now you have to do that with your friends. I'll give you an example. Now let's see the subjects like this. Subject A, subject B, subject C, subject D, subject E, subject F. ඒ විදිහටම කියමුකෝ. මෙතන දාන්නේ A B C D E නෙමෙයි. I just give you an example. ඔබ ඇතුළත් කළ යුත්තේ අතන කලින් අපි කියවපු fine arts, law, medicine, engineering, dental science, social science, languages ඒ වගේ තිබුණා. ඒ ටික එන්න ඕනේ මෙතනට. So මේම ලියුවා නම් E F G H I. For example, I am telling. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේ කියන්නේ. දැන් මේ සමාජයට අනුව මේ පිළිවෙල එන්නේ. සමහරට ඔබේ පිළිවෙලට අනුව බලනකොට සමහරට maybe fourth one is number 1. Maybe this one number C, this one number 3, right? ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. Maybe E. ඒ වගේ මේ order එකටම නෙමෙයි මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Because that is your preference, ඔබේ කැමැත්ත. So likewise, put them in order and write the reason. And so then the reason for this, මෙතන ඉන්නේ reason එක හේතුව ඉන්නේ ඒ සමාජයේ මේ විෂය මෙතනට දාන්න බලපාන කරුණු. මෙතන එන්නේ ඔබ හිතන දේ. ඔබ මෙතන පළවෙනියට මේ කැමැත්ත දැක්මේ ඇයි? What is the reason? You write the reason here. Right? For example, so it is the subject is my favorite subject, or else I can do a better service to the society. මට සමාජයට වැඩි සේවයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොනවාරි හේතුවක්, right? So then I hope that you can complete the table. So complete the table like that. And next one, summarize the preferences and the reasons for preferences. දැන් අපි reasons ටිකක් ලියුවානේ. ඒ ටික summarize කරන්න ඕනේ. In your group, you can use the following structure. දැන් මේ table එක බලාගෙන ඒ තියෙන තොරතුරු ටික සාරාංශගත කරන්න ඕනේ. So you can use these structures. Some of us prefer to study. Some of us prefer to study. Prefer means like. අපි සමහර කැමති study කරන්න ඉගෙන ගන්න මොනවද? Looking at the table, you tell. Prefer to study engineering or law or fine arts, right? Anything. While some of us prefer medicine. කියන්නේ අපි සමහර දෙනෙක් මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකට කැමති, සමහරු මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකට කැමති වන අතර. So likewise you can express your views. And most of us like to study අපි ගොඩක් දෙනේ කැමති ඉගෙන ගන්න medicine. Most of us don't like to study what? Law. Right? ඒ වගේ මොකක් හරි විෂයක් දාන්න. And next one, only a few of us අපි කීප දෙනෙක් පමණක්. නැත්නම් only one of us අපි එක්කෙනයි කැමති. Or does not like to study.
few of or කීප දෙනෙක්, few of us or one of us, එක්කෙනෙක්, කීප දෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් only two of us, one of us or two of us, three of us, you can put like that. Or does not like to study, කැමති නැහැ ඉගෙන ගන්න. What? The subject. You can put the subject that you mentioned. Law or engineering, fine arts, anything. Reasons given by us are, reasons given by us, අපි විසින් දෙන ලද හේතු. හේතු ඊට පස්සේ put the reasons. හේතු ටික ලියන්න. කියලා අර ටේබල් එකකින් අරන් ඒ මෙතන complete කරන sentence එක. Some of us feel or think that, අපි සමහරු හිතනවා, එහෙම නැත්නම් සමහරට දැනෙනවා that engineering has කියලා මොනවා හරි a better place in the society, or medicine. තමන්ගේ අදහස් looking at the table you write. And most of or none of us like to study. And most of us means අපි බොහෝ දෙනෙක්. None of us කිව්වොත් කවුරුවත් නැහැ කියන. None of us like to study. What? Put a name of a subject. විෂයක නමක් දාන්න. And because it is, reason එක දාන්න. Reason you have found in the above table. ඉහත table එකේ ඔබ ඕන තරම් එකට හේතු ලිව්වා. ඒ වගේ use this language and summarize what you have in that table. ඔබේ table එකේ තියෙන තොරතුරු ටික summarize කරලා write a paragraph. I think it is easy for you. Try out and write it and show it to your teacher. And next one, do you agree with the last sentence of this essay? මේ essay එකේ අවසාන වාක්‍යයට do you agree? What is it? Discuss in your group giving reasons. You may agree or disagree. Discuss in your group. Group එකේ සාකච්ඡා කරන්න. Giving reasons, හේතු දක්වමින්. You may agree or disagree. එකඟ වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. That is up to you. After discussing, present a summary of what you discussed in class, right? පන්තියට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. The summary can be written in 2 columns in point form. So that means agree and disagree. So you can put that in 2 columns. Agree වෙනවා නම් ඒකට හේතු, reasons, right? And disagree වෙනවා නම් ඒකට හේතු. So then first read the last sentence of the paragraph. Then do you agree with that? ඒකට එකඟ නම් ඒකට කරුණු, and disagree the reasons for that. ඒකට අදාළ කරුණු, and present it to the class. I think you can do this activity well with your friends in the class and enjoy it. Remember the first before reading activity you did. මතකද before reading activity එකක් අපි කරා? When you brainstormed about the word university, අපි මේ university කියන වචනේ ලියලා අපි brainstorm කරා. මේ සම්බන්ධව අපිට ඔළුවට එන වචන අපි ලියාගෙන ගියානේ. Can you remember that activity I explained with the first lesson, right? Then read what you wrote then. Now if you have the list, a list එක ඔයාලා ගන්න තියෙනවනේ then නැවත අරගෙන ඒ ටික කියවන්න බලන්න. Have your ideas changed after reading the article? So you made a certain list at the beginning. මුලදී වචන මාලාවක් ලිව්වා. දැන් ඒ ටික අරන් බලනකොට have you changed your idea? ඔබේ අදහස් වෙනස්ද? දැන් අපි මොකද යුනිවර්සිටි ගැන දිග ආටිකල් එකක් කියවුවානේ. ඒක කියවලා මේ ටික බලනකොට so have you changed your idea? ඔබේ අදහස් වෙනස්ද?
Can you add more to your impression now? ඒකට තව වචන එකතු කරගන්න පුළුවන්ද? Because now you know more about university and the subject and studies. දැන් ඒ ටිකත් එක්ක බලනකොට අනිවාර්යෙන් මේකට තව එකතු කරන්න වචන එයි. Discuss with your friends and present to your class. So then discuss about it and present it to the class. So there you can understand the knowledge that you had before reading this. මේක කියවන්න කලින් ඔබේ තිබුණ දැනුමත් දැන් මේක කියවුවට පස්සේ ඔබ ළඟ තියෙන දැනුමත් about the higher, that means universities education and the universities. විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය සහ විශ්වවිද්‍යාලය ගැන තියෙන දැනුම මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් පුළුල් වෙලා තියෙයි. And read some more articles on this and find more information. තව තොරතුරු හොයාගන්න. And find out more about university education and the programs you dream of following by visiting the websites of the national universities given below. I told you. So you can find more information. තවත් ගොඩාක් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මේ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයට තියෙන මේවයි තියෙන වෙබ්සයිට්ස් වලට ගියාම. You can find about faculties and departments by going to the home page. මේ විශ්වවිද්‍යාලේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඒකේ හෝම් පේජ් එකට ගියාම you can find out the faculties and the departments. ඒ විශ්වවිද්‍යාලය වල තියෙන faculties මොනවද? ඒකේ තියෙන departments මොනවද? ඒ subjects මොනවද? You can find out. And by going to the home page and clicking on the link that says academic. So click on the link. ඒ page එකට ගියාම academic කියලා තියෙනවා. ඒකේ click කරාම ඒකට අදාළ සියලු තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. So now you see it's very important this information. Eastern University of Sri Lanka. You have the website. It is in your book also. ඔබේ පොතේ තියෙනවා. මේවට ගිහිල්ලා මේ තොරතුරු හොයන්න. සමහර අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රශ්න වලට හොඳ පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරොත් හොඳට හොයලා කරුණු එකතු කරගත්තොත් you will have a better understanding about the different universities available in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙන මේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ගැන හොඳ දැනුමක් එයි. So then you will here it says education programs you dream of following. Dream of following. ඔබ දැන් සිහිනමවන ඇති මට මෙන්න මේ විෂය මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාලය හදාරන්න තියෙනවා නම් කියලා. Now as an advanced level student you must have a dream like that. ඒ වගේ සිහිනයක් තියෙන්න ඕනේ. තියන්න හදාගන්න. එහෙනම් ඒකට අදාළ සියලු තොරතුරු මේ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය ඔබේ කැමැත්ත අනුව you can select from here, right? Here you can see all the universities. Eastern University, Open University, Rajarata University, Sabaragama University, Southeastern University, University of Colombo, University of Jaffna, University of Kelaniya, University of Moratuwa, University of Peradeniya, University of Ruhuna, University of Sri Jawadanapura, University of the Visual and Performing Arts. බලන්න එහෙම විශ්වවිද්‍යාලයකුත් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද? Uva Wellness University and Wayamba University of Sri Lanka. So එක් විශ්වවිද්‍යාලයට අදාළ වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඒ යුනිවර්සිටි එකට අදාළ සියලු තොරතුරු ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. Right. So then try this one and be thorough with these things before going to the university. So before doing advanced level, so that you will be selecting the best university that you like to go, right? Right. So then
do this one and get ready before you get the results of advanced level examination, and be thorough with these things. So I hope that you got a good idea, good understanding and clear picture about the universities and the different disciplines, means the subjects that you can learn in universities, and the faculties and the departments and the structure of universities. මේ සියලුම තොරතුරු ඔබට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. So then find more information from these websites, and I hope to meet you with the next part of this unit, Unit 7, the grammar part, very important part. I will meet you in my next lesson, in my next video. Until then, enjoy doing all the activities in this lesson which we discussed now. So then hope to meet you with the next lesson, next video with the grammar lesson. Have a nice day.